Hello grade 8, how are you today? In this video we are going to continue how to solve the worksheet على square roots على نفس الليسون. هيدي آخر worksheet راح تكون بالsquare roots. إن شاء الله later on next week راح يكون في عنا new lessons and so on. Okay. So let's start solving directly by the worksheet. هيدي كانت على أساس worksheet for group A and online, but of course group B كمان فيهم يعني you may check the worksheet solutions and watch the video of course. طيب, what is the square of radical 34? Square of radical 34, it's equal 34. يعني radical 34 square. طيب, what's the value of radical 34 square? Again, it is equal 34. Okay, هيدي الايديا أخذناها من قبل. طيب, so number 2, what are the numbers whose square is 9? يعني what is the number that when you make it square you get 9? يعني هو عم يسألني what are the numbers. طيب, نحن أخذنا من قبل just a remark here that 3 squared equal 9 and negative 3 squared كمان equal 9. So what are the numbers when you make it square you get 9? They are 3 and negative 3. So the numbers whose square is 9 are 3 and negative 3. So let me write it here. 3, comma, negative 3. 3 and negative 3. أو هون في اثنين questions. For this one, 3 and negative 3. طيب, what are هذا for 9. Okay. طيب, for 3 يعني what are the numbers whose square is 3. يعني النمبرز اللي بيعطوني square 3. So remember نحن أخذنا من قبل إنه radical 3 square شو بتطلع 3. طيب negative radical 3 squared negative squared شو بتصير positive radical 3 squared كمان بتصير 3. So they are 3 أو radical 3 and negative radical 3. So let me write it here. So they are radical 3 and negative radical 3. طيب, is there a number whose square is negative 3? يعني في شي number انت لما تعمل له square بيطلع negative؟ اكيد لا. So no. Okay. طيب, reduce the following radicals. Radical 9 equal 3. Radical 4 over 25 equal radical 4 على radical 25. طيب, radical 4 هي 2. radical 25 هي 5. Okay. radical 10,000 it is 100. You may write the answer directly here and very easy. Radical 0.81 is 0.9 لأنه 9 times 9 81 and just you make radical 0.81 it is 0.9 أكيد. Okay, yeah, so we continue. Radical 15 all of its square is of course 15. Radical 1 over radical 4 it is 1 over radical 4 is 2. And radical minus 10 squared equal radical 100 which is equal 10. Okay, so radical minus 10 square is not equal minus 10, it is equal radical 100 equal 10. ليه؟ لأنه أنا عندي فورمولا بتقول radical A all of its square equal A, but هيدي ال A should be positive. إذا بتتذكروا بالليسون أخذنا condition A should be greater or equal to 0 يعني positive. Okay, فإذا it's like this. So radical 10 squared equal 10, but radical minus 10 squared, okay, it's not equal minus 10 of course لأنه ال A لازم تكون positive. فإذا أنا كيف بعمل radical minus 10 squared equal يعني هيك بكتب radical minus 10 all of its square شايف equal radical
minus 10 all of its square is 100 and radical 100 equal 10. So it's like that. يلا اللي بعده نفس الشيء number 4 radical negative 15 squared equal 15. اعملوها انتم بتزبط. اوكي يعني لاحظ انت radical minus 10 squared شو عم بتصير 10. طب radical negative 15 squared. اوكي اذا بنعمل radical negative 15 squared قد ايه بتصير 15 times 15 225. So let me write it in some details here. It is equal radical 225 which is equal to 15. Radical 10 radical 0 it is 0. And how do you call on revision? Radical 81 it is 9. Radical negative 7 square it's radical 49 which is equal to 7. Minus radical 36 square. أول شيء can I write minus radical 36? Yes. Okay. But radical minus 36? No. Minus radical 36? Yes. Okay. لأنه minus outside the radical doesn't affect the radical. Okay. So what the answer will be خلينا نشوف. So it is equal minus radical 36 squared it is equal أول شيء radical 36 negative times negative positive. So I write positive. radical بتصير 36 لأنه هي radical 36 كلها square بتصير 36. radical أو negative radical negative 0.1 square equal negative radical negative 0.1 square شو بتصير 0.1 times 0.1 تصير 0.01 يعني negative radical 0.01 which is equal negative 0.1. ليه؟ لأنه هاي radical 0.01 هي 0.1 والنيجاتيف outside يعني ما بتأثر. طيب radical 3 all of its square 3. negative radical 3 all of its square كمان 3. negative radical 9 negative 3. So كيف؟ negative outside radical 9 is 3. اوكي هلا هون سكوير للنيجاتيف وللراديكال 3. نيجاتيف ده لما اعملها سكوير بتصير بوزيتيف فخليني احطها هون بوزيتيف عشان تبين واضحه. بوزيتيف 3 هون نيجاتيف 3. راديكال نيجاتيف 5 سكوير it's equal radical 25 which is equal to 5. نيجاتيف راديكال 5 سكوير equal نيجاتيف 5. راديكال 5 كلها سكوير انا اخذتها من قبل انه راديكال A all of its square equal to A او فيك تكتب راديكال 25. طيب هلا to this question x square شو يعني؟ يعني هيدا النمبر بدك انت تعمل له سكوير بس يعني هي هيدي الايديا كلها. So you will write 49 لانه نيجاتيف 7 لما نعمل لها سكوير بتصير 49. نيجاتيف 5 سكوير 25. نيجاتيف 2 سكوير 4. 0 سكوير 0. 2 سكوير 4. 25 49. يعني النمبر لما انا اذا كان نيجاتيف او بوزيتيف لما انا اعمل له سكوير بضل زي ما هو. اوكي 49 radical x is 7. اوكي خليني اعمل هدول 100 radical 100 is 10. 23 squared. طيب what is radical 23 squared? radical 23 squared it is equal 23. عرفتوا كيف؟ يعني هيك. negative 8 square أو بتعرفوا شو؟ let me just explain a little bit. It's better to explain دايما. radical 49 I write here radical 49 equals 7. So I write 7. طيب 5 خلينا نعملهم by turn أحسن 1 by 1. Okay يعني radical x is 5. So what is x? x should be 25. ليه؟ لأنه 25 لما أنت تعمل له radical بتصير 5. 100 radical 100 is 10. يعني هيدي there is no need. radical 7. طيب radical 7 يعني what's the number when you make it radical when you make square root you get radical 7. It's 7 يعني هيدي ما بدها تفكير. Okay 7 radical 7. 100 radical 100 10. كيف عم نعمل بالعكس يعني هون انت when you want to find this one you may just make square. okay يعني هو عكس square root بشكل احنا اخذنا
طيب so radical 23 squared equal 23. So I write here 23. طيب 13 what's the number when you make it square you get 13. إذا حافظينه بكون أوكي، إذا لا يعني بتحاول تستعينوا شوي بالكالكوليتر مش كتير. 169 radical 169 is 13. Negative 8 squared يعني هون عم يسألني what is radical negative 8 squared. اوكي هون النمبر هون الراديكال. طيب radical negative 8 squared equal radical 64 which is equal to 8. يعني انت خلص هلا صرت تعرف لما انت تشوف negative 8 squared تعمل لها radical بتصير 8 مثل نمبر مثل هيدا الquestion here مثل هيدا ومثل هيدا نفس الشيء. شايفين ان نفس الايديا يعني. طيب anyway let me continue to another question. Complete the following chart. A squared radical A squared. كمان هيدا حلينا زيه من قبل but we will do something يعني with different numbers. طيب A هي negative 3 A squared هي 9 radical A squared يعني 3 radical 9 equal 3. عرفتوا كيف؟ يعني أنا I have a number here بعمل له squared وعم بعمل radical A squared يعني عم بعمل radical of this one. طيب negative 1 squared شو بتصير؟ 1 radical 1 equal 1. 0.2 لما أعمل لها سكوير بتصير 0.04. okay radical A squared يعني radical 0.04 equal 0.2 again. okay negative 7 لما أعمل لها سكوير بتصير 49 radical 49 equal 7. negative 2 over 5 لما نعمل لها سكوير بتصير 4 over 25 سكوير بعمل سكوير. radical 4 over 25. So let me write here radical 4 over 25 equal 2 over 5. 7 when you make it square you get 49. Check. And radical 49 equals 7. False. 2 over 5 it's 4 over 25. When you make it radical it will be 2 over 5 again. Radical 3 when you make it square يعني هون نكتب radical 3 square. So radical 3 all of its square equal to 3. okay and radical A squared يعني radical 3 radical هيدا النمبر negative radical 3 all of its square كمان equal to 3 and here radical 3 3 when you make it square you get 9 and radical 9 equal to 3. يعني هو بحاول يغلطني شوي انه مرة 3 مرة radical 3 بس انا لازم اكون اقوى منه. number 8 complete is the square of 3 يعني شو هو النمبر اللي هو square of 3 it is 9 سهل. 16 16 is the square 16 is the square of what يعني هيدي 16 هي square لمين of 4 لو حاطط لي number واحد فإذا 4 خلص. 16 has 4 square. لحظة شوي أنا نفهم السؤال. هون 16 is the square of 4. 16 has the square أو has 4 square. ما فهمت السؤال هون. I mean هذه جايبها من البوك أنا. I think إنه عم قصده إنه 16 has 4 square أو is the square of a different number يمكن. anyway هي square لل 4 خلوها 4.
number is square root of 25. شو هو النمبر يلي هو square root of 25؟ هو أكيد 5. is the positive square root of 11. يعني من هو square root of 11؟ radical 11 أكيد. radical 11 is the positive square root of 11 أكيد. okay. till now يعني هذا number 3 I think إنه بلا يعني كان واضح السؤال أساسا يعني. خلاص بلا ما نحله it's better. number 9. write the following expressions in the form of a radical b. هيدا راح تقولوا لي هلا سهل. ليه سهل؟ لأنه هو عم بيقول 5 radical 2 minus 3 radical 2. يعني هيدا أسهل من اللي فوق بكثير. بصير 2 radical 2. It's like 5x minus 3x يعني. 8 radical 5 minus 17 radical 5. 8 minus 17 it is negative 9 radical 5. radical 5 بتضلها زي ما هي radical 5 بس أنا بنقص 8 minus 17. هلا هون فيكم تستعملوا الكالكوليتر شوي إذا واحد مش قوي كتير. أنا حكيتوني كتير بالكلاس عن الكالكوليتر بس مش دايما طبعا الكالكوليتر نعملها شغلتنا وعملتنا يعني no just some help. طيب 3 radical 7 minus 4 radical 7 minus 8 radical 7 plus 5 radical 7 كلهم يعني. فإذا أنتم لاحظوا هون radical 7 radical 7 radical 7 radical 7 كلهم نفس الشيء. فإذا أنا بعمل 3 minus 4 minus 8 plus 5. وهون إذا بدكم تستعملوا calculator it's okay. 3 minus 4 minus 8 plus 5 يطلع الأنسر negative 4. So it's negative 4 radical 7. Good. طيب 3 radical x plus 2 radical x minus radical x equal 3 plus 2 5 minus 1 4 radical x. هون معطيني هيدي البراكت شي يعني هيدا الاكس is greater or equal to 0 يعني معطيني condition انه هيدا الاكس لازم يكون positive. فهو طبعا يعني اكيد لانه radical number لازم يكون positive. 5 radical y minus 12 radical y plus 17 radical y minus 10 radical y كلهم radical y. فاذا انا بعمل here 5 minus 12 plus 17 بحسبهم كلهم على الكالكوليتر minus 10 and it's equal to 0. فما بكتب 0 radical y خلص 0. okay. I think it's clear here. yeah. last question يلي هو كمان لازم تركزوا فيه كتير. the last question لأنه شوي يعني هيك فكرته مش صعبة ولكن بدها تركيز كتير. okay. yeah. so number 10. okay. I'll start writing here أو خليني نكتبهم على جنب لأنه بدهم شوية space I think. okay. so number 10 number 1. yeah. radical 3 into radical 3 plus 1. okay. أول شيء when I have a shape like this هون بدكم تركزوا معي كتير منيح. radical 3 times radical 3 يعني I multiply radical 3 by radical 3 and radical 3 by 1 هيك. okay. so when I have for example before I start بس a quick example يعني مثلا عندنا 2 times x plus 1 for example. هيدي كانت بالالجبرا. كيف نعملها simplify لها؟ نعمل 2 times x بعدين 2 times 1. 2 times x it is 2x and 2 times 1 it is 1 وعندي plus so plus 1. okay. same here when I have a question like radical 3 times radical 3 plus 1. okay. so when I want to reduce or to expand I should multiply radical 3 times radical 3. I'll do it for the first time. radical 3 times radical 3
plus radical 3 times 1 it is radical 3. اوكي طيب هلا انا بعرف انه radical 3 times radical 3 اخذت رول من قبل equal to 3 plus radical 3. اوكي فاذا انت you need to remember some rules انت اخذها من قبل باللسن. اوكي and I'll remind you by the rules here اللي اخذناها من قبل يلي هي radical A times radical A equal A. هيدي رول دغري فيك تستعملها، يعني radical 3 times radical 3 فيك دغري فيك تحطها 3 على طول دغري. radical 5 times radical 5 فيك تحطها 5. it's okay ما بيأثر. تمام. طيب أخذنا كمان رول radical A times radical B is equal radical A times B، بس يكون في عندي times أنا في حطهم تحت radical وحدة. radical A over radical B بعملهم radical A over B هيك. اوكي واخذنا كمان A times radical B تطلع A radical B. اوكي ناخذ عليهم شوية examples لهول اللي فوق يعني just to remind لأنه بعض بيكون ناسيين. اوكي مثلا radical 3 times radical 3 equal to 3 دغري. طيب radical 3 times radical 2 for example equal radical 3 times 2 يعني equal radical 6. اوكي radical 3 over radical 2 شو بتصير؟ radical 3 over 2 بالعكس صحيح أكيد. ومثلا أنت عندك 5 times radical 3 شو بتصير؟ 5 radical 2. ما في أعمل 5 times 3 15 لا لأنه ال 5 من دون radical. كل هودي الرولز بدنا نستعملهم in this question and in this question لأنه شوي بلخبطوا إذا أنت ما حفظت الرولز كثير منيح. number 2 وراح اشرحهم على مهلي لأنه you need to understand. radical 5 times radical 5 times radical 5. طيب أنا في استعمل rule radical 5 times radical 5 it is 5. So let me write it first. طيب radical 5 times radical 5 is 5 times radical 5. طيب 5 times radical 5 it is 5 radical 5. عرفت كيف؟ radical 5 times radical 5 هول الاثنين عملتهم مع بعض it is equal to what 5. هي استعملت هي الرول هي نفسها radical 3 times radical 3 3 radical 5 times radical 5 5 هيدي الرول هي. اوكي شفتوها؟ طيب اوكي let me go to the next one يلي هو number 3. I think if I write the question in 2 it's better. radical 2 times radical 2 times radical 2 it's the same equal radical 2 times radical 2 it's equal to 2 times radical 2 يعني equal to radical 2. Good. I think it's good till now. يلا number 4. 3 radical 2 all of its square minus 2 radical 2. So let me write here 3 radical 2 all of its square minus 2 radical 2. طيب خليني أعمل 3 radical 2 all of its square. هون كنت ركزوا معي شوي هيدي أخذناها من قبل calculations. 3 radical 2 كلها سكوير لما أنا أعمل لها سكوير شو بتصير؟ 3 squared 9 times radical 2 squared it is 2. كمان هيدي رول اخدينا من قبل انه radical 2 squared تطلع 2. اوكي minus 2 radical 2 9 times 2 18 minus 2 radical 2 done خلصت. that's it. okay I think I need to write here number 5. yeah radical 2 minus y into radical 2 minus y. خليني اكتبها. so number 5. طيب number 5 you need to do
radical 2 times radical 2 بعدين radical 2 times negative y بعدين minus y times radical 2 بعدين minus y times minus y. يمكن تحسوها شوي معقدة أو what's that, it's okay. هلا some students are fine with this, but I think there is a different way. جبت لكم إياه. رح سميها window rule. okay, window rule. هلا هي لها اسم تاني بس إنه نسميها window rule just for fun. I'll draw a window like a window هيك. okay, like that. بعمل من هون هيك just like this. radical 2 minus y. فينا نكتب أول واحد radical 2 minus y مثلا here. وأكيد الويندو راح نكمله هيك like that only. okay, so let me write radical 2 here and negative y here and also radical 2 here and negative y here. طيب شو قصة هيدا الويندو؟ by each part you should multiply the corresponding numbers. يعني كيف؟ يعني for example هون what should I write inside? radical 2 times radical 2 you should write 2. radical 2 times negative y radical 2 هيك بس. okay, negative y times radical 2 كمان negative y radical 2. negative y times negative y بتصير positive y squared. واخر شيء بعمل لهم كلهم add together. okay, بعمل لهم add. so you will write y squared which is y squared. خلاص دغري فبكتب y squared here. طيب now what? now negative y radical 2 negative y radical 2 add all together. شو بتصير؟ minus y radical 2 minus y radical 2 بتصير minus 2y radical 2. يعني minus apple minus apple minus 2 apples. يعني ما تلخبطوا حالكم بالy radical 2 plus 2 I write plus 2 and it's done. راح تلاقوها انه كتير very easy وسهله وحلوه كتير. اوكي هلا anyway ان شاء الله فيكم اذا حدا انه بعده مش شايف الفيديو راح الفيديو اللي على البادلت. اوكي فيكم تشوفوه just one example explanation for this rule. اوكي بس انا هون عم بشرحها من جديد متوقع انه في حدا ما شافها بعد. anyway number 6 again number 6 it's the same idea نفس الشيء. فاذا خليني احط هيك احط هون number 6. so let me write number 6 here. in number 6 I have radical 11 plus radical 15 into 11 minus radical 15. okay لحظة شوي I think I made a mistake. yes I made a big mistake. it's radical 2 minus y into radical 2 plus y plus y. so this is plus should be and this should be plus only. this is the mistake and this should be minus. it's a big mistake, huh? This should be minus. So the final answer will all of it change like this. again minus y square. so I'll keep it minus y square. minus y radical 2 plus y radical 2 0. خلاص this cancel with this so plus 2. this is the change. okay this one the same. I'll draw a window. okay this is called the window rule and I'll do it like that. okay and I write here 11. so 11 radical 15 and here 11 and minus radical 15. let me make sure that I copy well. yes it's okay. so let me start. yeah 11 times 11 squared يعني 121. 11 times minus radical 15 so minus 11 radical 15. radical 15 times 11 is 11 radical 15 and radical 15 times negative radical 15 so it's negative. radical 15 times radical 15 it is 15. I'm applying the rule radical A times radical A equal A. هيا اذا زي ما قلت لكم هودي rules مش لازم ننساهم ابدا يعني. and then I add
who's inside the window أكيد يعني outside the window خلاص I multiplied them. So it is equal 121 minus 15 11 radical 15 minus 11 radical 15 would be cancelled. ليه؟ لأنه هاي مع هاي نفس الشيء واحدة minus واحدة plus so they are cancelled. So the answer equal 121 minus 15 only. Okay, so when you write 121 minus 15, you get 106. And it's fine, that's it. Okay, number 7. I'll try to write number 7 here. 4 minus radical x into 4 plus radical x. So another window. شايفين كتير سهلة وحلوة الطريقة. 4 minus radical x, so I write here 4 minus radical x, and here 4 plus radical x. صح؟ طب ما ننقل شيء غلط. 4 times 4, so it's 16. 4 times radical x, 4 radical x. Negative radical x times 4, negative 4 radical x. And negative radical x times positive radical x, so it's negative. Radical x times radical x, it is x. عادي, radical a times radical a is a. هيدي rule فينا نستعملها دغري. Okay, so let me check here what's something cancelled. 4 radical x minus 4 radical x cancelled. شو بيبقى عندي 16 minus x, so I write only 16 minus x and it's done. Okay, it's done. Full set. Yeah, number 8. So I'll try to write number 8 here. So واضحين 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, خليني أعمل هيك here. Yeah. 3 radical 2 squared minus 2 radical 2 squared. هيدي مش طريقتها window. طريقة الويندو بس يكون في عندي بس 2 brackets. طيب 3 radical 2 all of it squared. 3 squared is 9 times radical 2 squared is 2 minus هي 2 radical 2 all of it squared. يعني شو بتصير 2 squared is 4 times radical 2 squared is 2. فإذا it's equal 9 times 2 18 minus 4 times 2 8. يعني شو بيطلع الانسر 10. Okay, 18 minus 8. Okay, so this is the question. خلينا نروح على a new slide. بعد في عندي آخر question اللي هو كان number 11. In number 11 you'll use the same way sometimes. Okay, زي ما قلت لكم. Part A يلا على السريع. radical 2 times 2 radical 7 وبعدين radical 2 times 1. هلا هاي ما فينا نستعملها يعني مش ضروري الويندو بس يكون في عندي 2 brackets like this like that. هلا هاي ال A وال B وال C ما ضروري نستعمل الويندو إذا بدنا أو فينا نعمل window of only one like this. يعني كيف بدي أقول لك هي استعمل window صغير هيك حط فيه هيك حط like this. okay. برا عندنا radical 2 so I write radical 2 وهون في عندي 2 radical 7 plus 1 فإذا بكتب هون 2 radical 7 بكتب هون 1. okay very clear يعني. and I start writing 2 radical 2 times 2 radical 7. هلا ليك radical 2 و radical 7 I multiplied so 2 تبقى 2 radical 2 times 7 14 2 radical 14 radical 2 times 1 is radical 2 and في عندك هون plus فخلينا نحطها هون plus 1 it's better. اوكي دايما حطوا الساينز لان احيانا بكون في عندي ماينس. هلا بنشوفها بالبارتس دي اي اف. اوكي هيدا البارت كثير مهم. هيدا اهم من كل اللي اخذناه لحد هلا. اوكي هيدا الكويشن. so equal 2 radical 14 plus radical 2. خليني احط الساينز لانه بعد شوي رح اشوف في شيء بيختلف بالساينز. اوكي بارت بي radical 3 into radical 2 plus 5 radical 3 كمان يلا small window radical 3 هون شو بعمل فوق بكتب فوق radical 2 plus 5 radical 3 بكتب الساينز زي ما هن
and continue. Radical 3 times radical 2 is radical 3 times 2 يعني radical 6. Radical 3 times 5 radical 3 أول شيء plus radical 3 times 5 radical 3. 5 بتضلها 5. Radical 3 times radical 3 it is 3. طيب 5 times 3 15. So it's equal radical 6 plus 15 and it's done. Part C. C طويل شوي so let me write it here. يعني يمكن الفيديو شوي طويل بس it's very very important. 2 radical 5 into radical 5 plus 1 plus radical 5 into 2 minus radical 2 يعني هون في 2. اوكي فاذا في عندي هاي وفي عندي هاي. اوكي طيب I may solve it by the window rule بس بما انه في تنتين راح تصير طويل شوي. هلا اذا بدي بكتب 2 ويندوز خلاص خليني يعني. كيف يعني 2 ويندوز؟ يعني بعمل اول واحد هيك like this and I write 2 radical 5 here radical 5 plus 1 فبكتب هون radical 5 plus 1 هيدي أول وحدة. اوكي the second one خلينا نعملها بالأزرق هيك. اوكي radical 5 outside. اوكي هون شو في عندي 2 minus 2 radical 2 فإذا 2 minus radical 2 عفوا minus radical 2 هون plus radical 5. هلا آخر شيء شو بعمل؟ بعمل add this answer and this answer and this answer and this answer بعمل لهم add all together. يلا 2 radical 5 times 5 it is 2 times radical 5 times radical 5 is 5. 2 radical 5 times 1 is 2 radical 5. Radical 5 times 2 is also 2 radical 5. Okay. Radical 5 times negative radical 2 is negative radical 10. يعني سهلين مش بالنسبة إلي أكيد بالنسبة لكم يعني لأنه ما فيهم شيء but just calculate. Okay. Yeah. Now I add 2 times 5 10 plus 2 radical 5 plus 2 radical 5 يعني آخر شيء كل اللي بقلب البوكسز بقلب الويندو I add them together minus radical 10. اوكي إذا شو بتصير كلها هيك بتصير 10 2 radical 5 plus 2 radical 5 4 radical 5 يعني بعمل لهم هيك add minus radical 10 and it's done والسلام. هي هي يلا part D. In part D I'll start doing two windows. I'll draw a big window again. نعم لهم غلط. I think if I do like this it's better. Yeah. Radical 7 plus 2 radical 3. So I'll draw here radical 7 2 radical 3. Radical 7 minus 2 radical 3. If I do like that, radical 7 minus 2 radical 3. Okay? Yeah. Now I start. Radical 7 times radical 7, it is 7. Radical 7 times minus 2 radical 3, it's minus 2 radical 21. Okay? 2 radical 3 times 7, it's 2 radical 21. 2 radical 3 times negative 2 radical 3. أول شيء the answer هون is sign is negative. 2 times 2 it's 4 times radical 3 times radical 3 it's 3. And the final answer will be this will be cancelled with this one, and when you add all together it will be like this. بعدين هون بيبقى 7 4 times 3 12 يعني 7 minus 12 the answer negative 5. Okay. Part E. One plus 2 radical 3 into 2 minus 3 radical 3. كنت نقل قبل شوي part E كلها. Again I'll do another window like this, and here 1 2 radical 3
okay, 2 minus 3 radical 3. هيدا اللي كنت كاتبها أنا بشوي. So 1 plus 2 radical 3. So I write here plus and I do it plus radical 3. يلا okay, let's continue quickly. 1 times 2 is 2. 1 times negative radical 3 radical 3 is negative 3 radical 3. 2 radical 3 times 2 is 4 radical 3. 2 times 2 4 radical 3 بخليها. 2 radical 3 times negative 3 radical 3 شو بتصير؟ بتصير أول شيء negative 2 times 3 6 radical 3 times radical 3 it is 3. Okay? Yeah. So the final answer will be أول شيء minus في اكتب محل ما بدي في يبلش من هون 4 radical 3 4 radical 3 minus 3 radical 3 شو بيبقى؟ بيبقى لي radical 3. So finished. إذا هاي وهاي مع بعض. Okay. فإذا بيبقى لي radical 3 بيرجع 2 minus 6 times 3 18. 2 minus 18 negative 16. Okay. So that's it. يعني هيدا بصير negative 18. 2 minus 18 negative 16. وخلصنا part E. بيبقى لي part F. I write in new. So part F, also I draw a window. Okay. Yeah. Radical 5 plus 1 into 2 minus radical 5. So I write here radical 5 plus 1, 2 minus radical 5. So I write here 2 minus radical 5 and continue adding. So radical 5 times 2, 2 radical 5. Radical 5 times negative radical 5 is negative 5. 1 times 2 is 2. 1 times minus radical 5 is minus radical 5. And the answer will be 2 radical 5 minus radical 5 يعني هاي وهاي مع بعض. Okay. فإذا radical 5. 2 minus 5 it is minus 3 and it's done. And that's everything. I hope you understood the ideas very well. Thank you and bye bye.